Mkurugenzi, around the beginning of November 1980, a fire engulfed a KDF camp in the northern frontier. As a result, dozens of KDF soldiers wakaaga na ilikuwa ni noma. Before long, it was determined that the arsonist was a gentleman by the name Abdi Madobe, and immediately the KDF soldiers wakatoka on a manhunt kwenda kutafuta huyu Abdi Madobe. Lap zao zikawafikisha a certain area in Garissa County by the name Bula Kartasi. Ni area fulani ilikuwa na residents wengi kiasi, so wakaingia huko ndani kupiga msako moja wagwan, msako moja hatari. Immediately the KDF officers waliingia huko, residents wakaona majamaa wameingia. Of course ilikuwa ni miguu ni ponye, wakitoka mbio nini, and they were shot at indiscriminately. Most people lost their lives hapo, but the many that were rounded up walienda wakafungiwa kwa a certain primary school, where they were left for like 3 days without food and water. By the time history yote inakam kukatika, over 3,000 people had lost their lives in a span of just 3 days as a result of shooting ama starvation. Yeah, it is a massacre that not very many people know about, but I think it set precedence on what would later come to happen 2 years later in a place called Wagala in Wajir. All right. Mkurugenzi! Oh, my man! What is this? Headline hitters na kama ke. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Let me tell you, nimesikia Audacity kwa hii town. Audacity nimeisikia. Audacity, you have the Audacity. Lakini kuna Audacity ingine. This one must be imported. Hii ni hatari. Audacity nilisikia na mrembo anaitwa Dalia Ahmed. One of a kind. It will be studied in a university lab somewhere. Ni ngori hiyo design. Now, wangwana, the year is 2009. Location, Florida. 2009 pale Florida, kuna mjamaa fulani pale anaitwa Mike Dipolitto. Jamaa ako in a marriage, amepiga pale miaka 7 na mpenzi wake. But turns out ni kama mambo haikuwa sawa sana pale ndani. Sababu gani nasema hivi? Because in 2009 November, the wife alitoka akaenda ziara za kikazi ambazo zingefaa zimchukue siku kadhaa. Michael Dipolitto angengoja, akaingia pale kwa simu, akapiga ile tunaitaga escort services. Unajua ile unapiga unanunua alafu anakuja mpaka kwako kwa nyumba hiyo. So Michael Dipolitto ana call escort services na ana request, ana order kachumbari yake safi kuje kwa nyumba wa spend the night. The lady that knocks his door on that October evening is none other than Dalia Ahmed. Msichana mrembo sana, akona asili ya Kiarabu, anakaa ni mtu wenyewe ukiangalia hivi unaweza jipata umepeleka nyumbani. Now, Michael Dipolitto anamkaribisha pale and they proceed to have the time of their lives. And I know it is a time of their lives because it does not take long for Michael Dipolitto to divorce the wife. Let me tell you, aliintroduce huyo msichana kwake leo. 2 weeks later, Michael Dipolitto alikuwa amepiga goti na diamond ring ya $2
$20,000 akiuliza huyu Dalia, si tukaanishe, si ukue wangu muti yangu 2 weeks. Nasikiaga kuna kuaga na warembo wako na talent, but hii Dalia we utoe mtu kwa kiti na wiki 2, we ni hatari. So Dalia Dipolitto, Dalia Ahmed now becomes Dalia Dipolitto. They get married in Florida na wanaanza maisha. Everybody thought that it was a bit weird that Dalia amekuja tu na akaingia hivyo, but ile mapenzi huyu msichana alikuwa anaonyesha Michael, kama kuna anyone alikuwa na doubts, at some point alikaa chini akasema, you know what, I think ni mimi niko na wivu, huyu msichana anapenda huyu jamaa. They were inseparable. Public display of affection left, right and center. Haijalishi wako wapi, wako huko wanashikana wanakumbatiana kwa mbele ya hadhara, hawajali. Yani ilikuwa dunia ni yao. So hata wale watu ufiu walikuwa na doubts hapa na pale, wakakama wakaona, you know what, kipendacho moyo dawa, ama ni kipendacho roho. Wacha kijana yetu wafurahi. Ni maisha yake. Bas wakaachana na watu wafanye nini? Waendelee na maisha yao. But things started happening just a few months into the relationship. One time, Michael ametulia tu kwa nyumba. Hana bugdha, hana ubaya na mtu. Kidogo, mlango inagongwa pale. So of course anaenda anafungua. Nani wamesimama pale? Maafisa wa polisi wa station inaitwa Daytona Beach Police Department. Wanamwambia ni aje wewe ndio Michael Dipolitto? Mtu yangu unauza drugs kwa nini? Ngoja. Nauza drugs wapi? Mumetoa wapi hiyo information? Mimi hakuna drugs nauza. Kidogo wameingia ndani. Wamepiga search nyumba mzima. Nothing. Hawakutoka na kitu hata moja. So wakamuita kando wakamuuliza mazee, unajua tumepata ripoti bana uko na mavitu za maajabu hapa. Ndio kwa maana tumekuja. Michael akamwambia, bra, sikatai. Mimi ni mtu niko na record. Niko naye. Nimekuwa jela miaka kadhaa. But mimi nimebadilika. I am a changed man. Saa hii mimi na vitu illegal hauwezi tupata pamoja. Na the cops wakamwamini. Wakamwambia, I don't know, but hebu chunguza pengine wale watu mlikuwaga nao hiyo wakati wako wa crime na nini. Uone maybe kama kuna mtu anaweza kuwa nakutakia nini mabaya. Okay, sawa. So Michael ana release mapolisi na mapolisi wanaenda. Anakaa hapo akijiuliza nini? Nani huyu anaweza kuwa ananitafuta? Mimi nimekuwa clean for a good duration, jo. Nani huyu ameamka tu na mashetani? Ameamua anipeleke ndani. But you know what? Anajiambia ni sawa tu. Liwe liwalo. One time, Dalia, the beautiful honey pale akakama akamwambia ni aje baby. Na feel some type of way, jo. Inawezekana si tutoke hata tuende mahali, jo, tujibambe, tupige dina yetu safi, ka place, ka private kafiti, tukae tutulie tusikie fiti. Michael akamwambia ina mambo. If it is that you want, that you shall get. Tuingie gari, niko na maskan fulani, ama uko na maska? Uko na maska? Tuende tujivinjari pale. So wanaingia kwa gari yao safi na wanaenda kwa ka resort fulani pale. Kafiti kametulia kana mambo. Wanaoda dina yao safi. Yani maisha iko swafi. Kidogo. Mawaita ndio hawa. Ni aje? Michael Dipolitto, unatakikana maze. Ni nini? Cops wako pale kwa paki. Wako kwa gari yako. Ni nini maze? Michael anaamka anaenda pale kwa parking, anapata maofisa wako hapo wamejaa deadly. Ni nini maze? Mtu yangu bana, tunasikia wewe ni hatari. Unataka kuuza madawa hadharani? Haiwezi. Fungua gari, kila kitu tunapiga search hapa, hatari sana. Ashindo mimi nauza dawa wapi? Saa ngapi? Akafungua gari, makarau wakaingia kila mahali, chini ya viti, nini, kwa huko glove compartment, the boot, you name it. Wakatoanisha hiyo gari inside out. Nothing. Hawapati kitu. Wakarudisha kila kitu vizuri, nini, wakaita Michael kando, wakamuuliza, mtu yangu, by any chance kunaweza kuwa na kitu au tuambie, because we're not getting it.
Michael anashangaa ni nini. In fact, at this particular time, ameanza sasa kuingiza baridi, genuinely. Juu, anaona hapa hapana, kuna mse amtaki, na hizo maeria za US, si mnajua tu, kukakuwa na mtu akutaki, wewe kukimbizwa mwili ni dakika moja. So, alikuwa na panic for real. So, akaambia cops maze, wadau, hata mimi nimeanza kuogopa. I don't know what is happening, but kuna vitu haziendi sawa. Yeah, I am not okay. Cops wamefanya mambo yao hapo kwa parking. Wamethibitisha yenyewe hakuna illegal substances ziko hapa. Huyu mtu ni kama anaekelewa. But right before they leave, one of the cops anaita tu jamaa kando. Anamuuliza ni aje buda, na si ati nataka kuingilia mambo yako sana, but mambo iko sawa kweli between wewe na mtu wako pale? Akamwambia maze, mimi sina ngori na udem maze, tumekuwa tukiishi fiti, hatuna noma hata. Unajua mimi najua magnitude ya kesi kama hii. Hii ni kesi ngori, hii ni kesi inaweza kusukuma ndani for a very long time. Partner wangu nikiona anarushiwa kesi kama hii, mimi kama spouse wake nitaingiza njeve vibaya sana. Juu mimi najua the magnitude of this matter. Mbona maze mtu wako anakaa ako very nonchalant about it, anakaa ni kama hata hakuna kitu ina happen. Unaona hiyo casual matter anachukulia hii story naye. I don't know, as a police officer mi naona kuna ka red flag hapa. But ni mambo yenu. We kaa tu tulie bonge naye, ujue kama kuna kitu inaweza kuwa inamsumbua nini. Yeah, juu something is not adding up. No, kopa kachukua kikosi yake na wakaingia kwa magari zao na wakaenda. By the way, jamaa the rest of the night anaangalia tu mresh wake vile yuko anashindwa. Damn. By the way, mimi niko hapa karibu mazee na panic row inatoka kwa chest. Damn, anaendelea tu na maisha ni kama hapana. Damn pia hapana, kuna kitu aniambi. So on their way back akamuuliza, akamwambia cheki, hii plan ya kukuja hii dinner si wase wengi walikuwa wanaijua. Actually ni mimi na wewe tu. Number 2, location ya hii place ni mimi na wewe pekee tunajua. Cops wamejipata aje mpaka kwa parking ya gari yangu? Unaweza kwa wende unaita ma cops kila time. Udem akashindwa, we unaniweke akafungua sasa ile button ya drama festivals. We nakwambia alipiga nduru kwa hiyo gari. Na sasa makosa ni yeye ndio alikuwa na drive. Kwanza floor akaweka mguu kwa accelerator. Analia wakiwa 190. Jamani mpaka jamaa akamwambia mama nani sasa utumalize. Nilikuwa tu unajua saa nyingine ni poa una turn stones zote. Jumi sielewi mbona nashindwa wakini target nini. Hapana, si ati nina relax. Dema ka relax nini, akamwambia mazee usiwahi tena nishuku. Wewe unajua vile nakupenda wewe, alafu unaanza hapana. Jamaa akamtuliza akamwambia pole baby, mambo iko sawa, don't worry about it. Okay. Dalia kufika nyumbani akajiita meeting, akaona huyu jamaa wangu anaanza kuona ni kama kabond ketu kanaisha. Hapana, lazima nifanye kitu ya kurudisha hii bond yetu vizuri. Isikae ni kama ananishukushuku nafanya mavitu chini ya maji. So Dalia akaenda akakama na story safi sana ya vile akona mimba, akona ball deadly sana. So of course akakama kaambia jamaa wake Michael, mazee niko na ball ni yako. You're about to be a father. Mapenzi izidi. Michael akakuwa over the roof, yani over the moon about it. Nasikia poa sana. Na ukweli kama penzi kakaanza kurudi mdogo. But kumbe huyu msichana mazee akona scheme. By now niko sure hata wewe mwenyewe ukisikiza tu story unajua ni yeye ndio anafanya hizi vitu zote. Hii story yote ya makarao kukaa ni yeye. So msichana wetu hayuko kwa hii mapenzi. Yeye ni mali ya jamaa anataka. So anatafuta design ya kumtoa kwa equation. Na the best way kumtoa kwa equation, seeing as the guy already alikuwa na criminal record, ni kumwekelea makosa ingine heavy juu. Ndio akienda ndani, aende ndani for a very long time, since atakuwa ni a repeat offender. Unaona ni kitu alikuwa amepanga vizuri sana umrembo.
But sasa unaona hapa sasa bana, jamaa ashaanza kumshuku. Hii plani yake ya kupeleka mtu jela ni kama ifanyi kazi. Sasa lazima afanye nini? Afikirie plan B. But before plan B, akapata idea moja mufti sana. Huyu mtu si nimewambia alikuwa escort. Na ukiwa biashara ya escort unakutanaga na wanaume wengi. So kwa hiyo long chain of men alikutana na jamaa fulani hapo. Akakoli huyo jamaa. Akapambia ni aje mtu yangu. Nimekuhata mtu yangu. Kuna kipengele unaweza taka kuchambua dakika 2 dakika 3. Si unajua mambo yangu. Yule jamaa kanaisa akasema mimi mambo ya vipengele napenda. Sana mimi constitution hata ya hii country nishamaliza, nishaanza kusoma ya Mexico. Yani mimi vipengele niko sawa. Unasemaje? Dem akamwambia si hata tukutane basi hata uchambue kidogo alafu nikwambie zile vitu nadai. Very nice. Pale kukutana mrembo akamwambia cheki. Nataka sasa wewe ujifanye wewe ni lawyer. Nataka ukolu huu ng'ombe yangu anaitwa Michael umwambie na hiyo criminal record yake akitaka kucheza safe na hii property yake aiweke kwa jina yangu. Lakini wewe jifanye tu wewe ni lawyer tu fulani kutoka kwa hizo maofisi za hawa wase waga wana deal na mambo ya property na umeona tu design ya kusaidia mtu. Asishuku ati ni mimi nimekutuma, hapana. Jamaa akaona okay, sawa. Basi wacha nigonge katiba hapa kidogo alafu niende nipige hiyo simu. Akamalizana na akaenda akapiga simu kwa Michael akamwambia ni aje mimi ni wakili mmoja hatari sana na nimekuwa nikicheki mambo huku kwa maofisi zetu nini na nataka tu nikuadvise mtu yangu. Naona property yako bado iko kwa jina yako. Wewe na uko na criminal record. Hii kitu unaweza ipoteza. Mchezo tu. Mimi ningekuwa wewe, ningebadilisha hiyo kitu niweke kwa jina ya mtu mwingine kama spouse hivi. Jamaa kaona ni ukweli by the way. Kwanza vile naona watu wakinitafuta hapa. Naweza poteza hii kitu. So Michael Dipolitto anaenda mazee na transfer nyumba to who? Dalia Dipolitto. Makosa. Now, sasa si Dalia ameshapata nyumba vile alikuwa anataka. Sasa plan ni kutoa huyu mtu. Na since mambo ya jela imekataa, si aende Sayuni. Kwanza huko ni one way ticket. Akishaenda ameenda. Hakuna mtu cha is gone, is done, is finished. Akaenda kwa ile list yake. Si niliwaambia kuna list Ni escort huyu. Ako na wanaume anaweza panga hapa mpaka huko Laikipia. Akatafuta mmoja hapo. Akampigia ule mwenye anakaaga mkora. Akamcall. Ni aje mtu yangu. Kwani mambo ya katiba uliwachanaga naye? Sasa na niko na chapter 4B hapa itakuaje? Si nataka tuonge hata vitu 2-3. Okay, haina mambo tubonge. Wakakutana, akamwambia cheki. Huyu jamaa wangu huyu. Ako chini mbaya. In fact, sioni kama tutamhata sana. Kitu ikimhapenia, if you know what I'm talking about. Sioni kama tutamhata sana. Unaweza organize vile kitu itamhapenia. Utakula fiti. Kwani $3,000 ni kitu naweza kosa? Naweza kupiga 3,000 yako safi hapo utapenda. Jamaa kaangalia kaona okay nimekuona. Good sawa. Niko game. So tutapanga mkutano fiti wakati nimejipanga sawa. Ndio nifanye nini? Nikuje nisikize mambo, tujue vile tunakacheza. Jamaa dema kadai sawa. Ukiwa ready niambie. Mimi born ready. I am always ready. Mimi niko ready to go 24/7. So jamaa akamwambia ni sawa. Mimi basi nikiwa ujue wewe Dalia wewe uko ready 24/7. Mimi nikiwa ready mimi nitakwambia. Sawa. Na wakawachana. Baada ya hiyo information unafikiria huyu jamaa alienda kufikiria hiyo mambo ameambiwa? Mlifikiria na yeye? Ilikuwa ni gumosi gupili bakbandika bakbandua teke ngori mpaka Boynton Police Department. Akaenda akaingia pale akaambia afande vuta stool. Uko na dara yako standby? Utahitaji kaa hapa niko na uhondo udaku nao. Now, unajua msichana anaitwa Dalia Dipolitto. Yes, na boyfriend yake Michael believe it or not. Dalia Dipolitto anataka kupiga hesabu ya minus kwa mtu yake. Amenituma mimi niende ni organize vile huyu mtu wake atafanya nini? Ataingia Sayuni. Nikaona sitasimama maovu ya kitawala, ndio nimekuja hapa. Nyinyi kama polisi mtuambie tukacheze aje kutoka hapa. Jamaa akawaambia ina mambo. We love it. Umekacheza sawa. Now, this is exactly how we are gonna play it. Wewe rudi wapi? Kwa Dalia.
Mwambie umefikiria hiyo mambo vizuri na utamuorganize na mtu ambaye anafanyaga kazi safi. Sawa sawa. Mtu ambaye anafanyaga kazi safi itakuwa none other than one of our police officers hapa kwa department yetu ya criminal investigations. Iko sawa? Very nice. Rudi huko, mwambie mkutane, uko tayari. So huyu boyfriend anarudi Tekengori, anaenda anapiga simu, anaambia nani? Dalia, mtu yangu, niko chonjo, niko tayari, niko standby. Tukutane hapa kwa gari yangu, na usisahau zile vitu ambazo uliniahidi. Si uliniahidi mambo yangu itakuwa sawa? Kuja nazo. Yeah. Na in case uelewi ni vitu gani naongelea, kuna $3,000 ulinipromise ukasema nitafurahi nikishafanikisha kazi. Number 2, kuna picha ya huyu mtu ambaye tunataka akuwe mwenda zake. Kuja nayo. Ndio tukae chini tujadiliane vizuri, nikwambie vile tutafanya nini. Tutapiga execution. Very fast. Dalia akakuja. Akapata mjamaa amepark gari yake pale kando ya barabara, hana pressure. Dalia akakuja pale, akafungua mlango, akaingia, akaketi wapi? Kwa kiti ya passenger. Jamaa akamuuliza, so kila kitu iko standby? Okay, hebu niambie unataka tufanye nini? Dalia akarepeat, akasema siwezi mind huyu mtu wacha tu apotee kidogo. Yes. Na niko na ile pesa but sinajua tulikuwa tumepanga $3,000 but unaona siwezi kupea yote na kazi ujamu. So nitatoa kidogo, wewe fanya ile mambo yako, alafu after nitajazilia. Ama unanishuku? Unaona kama nitapotea? Wewe ni mtu unapigianga watu hesabu ya minus. Kwani mimi ni mjinga nikukosee? Na najua vizuri unanijua, unajua mahali naishi. Unaona hiyo it will be very stupid of me. So niamini tuwe shika hii kidogo, ndio hii picha ya mtu wangu ambaye nataka aende. Huyu mtu hapa kando akamuuliza, uko sure? Unajua nikianza execution mimi hakutakuwa na chance ya nani, hapana pole nimefikiria tena nikaona hakuna haja. Hii train ikitoka station ni hivyo haisimami. Mule msichana akasema, I am 5,000% sure. Not 90%, not 100, 5,000%. Meaning, hakuna kitu ingine anataka kwa hii dunia. Ni huyu mtu afanye nini? Akwende. So jamaa akamwambia, ina mambo, wewe niwachie. Ratiba yako inakaaga aje? Akamwambia, mimi jioni waga naenda wapi? Gym. Na yeye sababu wapendi hii mambo ya gym, na muachanga kwa nyumba peke yake. So nikitoka niende gym mida ya kitu saa 11 na dakika 45 hapo, nyinyi mnaweza bangaiza kitu around 6:30 hivi. Ingia, fanya mambo yako, then bas report itanifikia tu. Okay, sawa, no problem. Wewe 5:45 ikifika, wewe toka na mzigo yako, kama unaenda tu gym kawaida vile unafanyaga. Wewe ukishatoka tu hivi, bas wewe subiri nini? Subiri simu. Utaipokea. Waka-agree. Dalia akampatia ile down payment, kamwachia picha hapo ya mzee, na Dalia akashuka gari akaenda. Dalia had no idea that as they were having this conversation inside the car, kwa kiti ya nyuma kulikuwa na kamera inamface, inarekodi kila kitu anasema na inamrekodi vizuri. You can see ndio huyu Dalia, kwani hatukujui si ndio wewe. Hata sauti ni wewe. It is you. Tunakuona. Ikafika siku 5:45, Dalia akapack gym bag yake safi, amepiga luku yake poa ya gym, chwap akatoka. Akaenda akapiga zoezi kitu kama 1 hour. 6:45 anapokea simu. Ni aje? Poa. Wewe ni Dalia? Yes. Mimi naitwa officer fulani from Boynton Beach Police Department. Mazee, there's been an incident. Tafadhali unaweza kuja nyumbani mbio? Akamwambia, I'll be there in no time. Tekengori, ndio huyo Dalia amekuja. Kufika pale anapata it is a whole crime scene. Gari za mapolisi zimepark pale, nyumba yao imepigwa ile tape ya police line, do not cross. Akaona na huyu jamaa wangu ni hatari. Kwani amefanikisha aje?
Pale kwa conversation ya gari walikuwa wameongea, jamaa akasema yeye anaga chakesho ni 2 za kichwa pap kama ametoka. So hapa akajua mtu yangu ako na ndengu kwa kichwa. Huyu mpaka police line do not cross iko hapa. It's done. So ako hapo anajifanya nini imehappen, kwani ndio jamaa anamuita kando anamwambia unajua Michael Dipolitto. Yeah, Michael ni husband yangu. Well, mazee tulisikia some disturbance pale kidogo, shots fired. Tumeingia ndani na mazee, I want to inform you that your husband hayuko, ameenda. Wacha nduru itoke hapo ya kimataifa. Nikashinda, kwani Dalia ni Mluya? Alipiga nduru ingine. Yani ni kama alikuwa ameiweka hapa ni switch tu anaguza nduru. Akapiga nduru huko akisema ataishi na nani. Yani karibu anze kuroll mpaka hapo kwa lami. Wewe ofisa akamchukua akamwambia hapana Dalia. No, huyu usingeaka, nataka niende nione huyo mtu. Utaona akili amepigwa. We nani? Ingiza huyu kwa gari ya polisi, mpeleke mahali atulie kwanza. Hapa ndani utaki kuona, madam, ni mbaya. Wamefanya your husband very bad. Akaingizwa kwa cruiser. Akaambiwa sasa Dalia, wacha tuende pale kwa stage, tukae chini tupige tu story tuone ni nani anaweza kuwa anataka mtu wako mambo kama haya yamfanyikie. So Dalia ametulia kampeni na mambo, tuende niwaambie because I know watu wako wanatakia husband yangu. Ameingia pale interrogation room kwa makarao nini. Amewekwa pale, hebu tuambie, una suspect nini ili happen? Akasema unajua hata huyu husband wangu alikuwa ni criminal zamani. Na mimi niko sure wale macriminal ambao walikuwa pamoja wanasikia vibaya wakiona huyu amereform na sasa maisha yake iko sawa na anatengeneza pesa. Hiyo ni wivu. Hiyo kwanza, kuna mmoja hapo najua hakuwa anapenda huyu mtu wangu. Na shuku sana yeye ndio amefanya hii kitu. Okay, sawa. Una story kali. Kuna mtu nataka ni kuintroduce kidogo. Nani? Hebu niitie ule mtu tumeshika akitoka kwa hiyo maskani ya huyu. Wakaenda wakaleta ule jamaa ambaye ni karao. Unakumbuka ule karao alikuwa ameambiwa wewe ndio unaenda kama hitman. Kumbe Dalia alikuwa asha introduciwa kwa huyu jamaa na hata wakaongea. So Dalia knew him. So aliona huyu jamaa akiingizwa. Alafu huyu interrogator mpaka anamharas. Wewe ingia hapa wewe, gaidi wewe. Hebu tuambie ulikuwa unafanya nini kwa nyumba ya huyu? Sababu umeonekana ukitoka kwa nyumba ya huyu. Kwanza unajua huyu? Karawa akaangalia Dalia akasema mimi simjui, mazee hatujai kutana. Wewe kwanza utakula tabu. Toa huyu, toa itakataka hapa. Toa huyu. So unaona Dalia ashaona hitman ameshashikwa. Lakini hitman amedai anijui. Tuendelee na hii mchezo. Hitman si amenitoa kwa ngori. Ajui hitman ni karao. Akaambiwa hebu niambie sasa na tuache mchezo. Tuache jokes. Sababu kitu naona tunaanza kuingiza hapa ni jokes na spendi. Hebu niambie ni nini inafanya husband yako auliwe? Why? Who would want your husband dead? Ule akasema mimi nakwambia ni hao maadui wa nini ndio wanataka kunimalizia mzee, lakini Mungu ni nani? Mungu ni nani? Ama jamaa akamwambia cheki, hapa tuna waste time. Huyo jamaa mwenye ametoka hapa, hitman mwenye alilipwa aangushe mtu wako, huyu si ni karao wetu, ni afande Kitonyi anakuaga hapa. Ni investigator, huyu ni mtu wetu. Si hitman, ni mtu wetu. Now, wakati mlikuwa mnajadiliana vile mtaangusha mzee, unajua kulikuwa na kamera kwa hiyo gari, kiti ya nyuma. Na unajua hata kitu inanishangaza sana Dalia ni wakati mlikuwa mnaongea na jamaa, ulikuwa unashinda ukiangalia hapo nyuma. It's like intuition yako ilikuwa inakuambia kuna kamera imerigiwa hapa. In fact, hii recording yote as you are talking to this guy, you looked at that camera 15 times. Au kunotice hiyo ni kamera iko hapo. Dalia anajiuliza mimi wapi? Nikaongea na nani?
Dalia uko on camera ukiongea na huyu mtu mkiagree vile mtaua mzee. Nionyeshe. Show me. Akawekewa hapo video mzima. Akiingia kwa hiyo gari wakinegotiate mpaka akimwambia chukua down payment nitakulipa hiyo nyingine ukimaliza nini kila kitu wakaagree. Akapeana mpaka picha ya mzee, akaulizwa uko sure unataka tuangushe mzee? Akasema I am 5000% sure. Yote iko hapo on tape. Wakaiwatch vizuri, wakamaliza, tape ikaisha. Akaulizwa, now Dalia, are you willing to tell us the truth? Yes, tell us the truth. Sioni mahali mimi niko implicated hapa. Mimi ni wapi nimeua mtu wangu? But si ni wewe una solicit vile mtu wako atauliwa wapi? Si ni we? Kwani nimevuta bangi ama ni? Mnaona kitu kwa hii video? Mnaona nani? Tunaona huyu Dalia. Kwa hivyo sio mimi niko madawa, hapana. Dalia, wewe kwani unafikiria huyu ni nani? Mi mambo yenu mimi sijui. Mambo yenu mimi, kwani mimi ndio nimetengeneza video? Si ni nyinyi mmetengeneza video? Mimi sijui. Mi as far as I know, mimi nimekuwa shughuli zangu mimi. Nyinyi ndio mmekuja hapa kunionyesha my images. Me I don't know. Mazee hasa walika hivi wakamwangalia wakashindwa, hii ni bangi gani? Like it is you. Sura ni wewe. Sauti ni yako. Umeadmit hapa vizuri, unaona unapeana pesa, ndio hii picha umepeana. Unaulizwa husband aende, unasema aende. Sasa hii unataka kujifanya. Wekeni huyu mtu ndani bana. Kwani huyu anatubebaje? Pop! Ndani. Akiwa ndani anapiga simu. Anapigia nani? The husband, Dipolitto. Dipolitto anashika simu. Babe. Uko wapi hao watu wakinifanya mbaya? Anashindwa, nani amefanywa mbaya between mimi na wewe? Umeona ile ujinga hao watu sijui kama umeona vitu wanaonyesha watu hapa kwa tape. Nimeona. Ni wewe. It is you. Uko hapo unapanga vile kunimaliza. Babe. Unaniamini mimi ama unaamini video? Who do you trust? Maiko mpaka anashindwa. Okay, sijachizi. Wewe umeona hiyo video? Nimeona. Umeona wewe ukiongea na mtu hapo mkipanga vile kutaniwa. That is a lie. Hakuna kitu kama. But ni Hey. Okay, unataka tufanye aje? Come unitoe babe. Unajua wewe ndio uko na power ya kunitoa. Juu wewe si ndio mplainer, wewe ndio complainant. Kuja unitoe. But siwezi. Hii kesi ishatoka kwa mikono yangu, umeonekana kwa video ukipanga vile utanimaliza. Babe, utakunisaidia. Kwani utakunisaidia? Ingekuwa wewe uko kwa hii position yangu, mimi ninge come through. But babe, ulikuwa unataka kuniua. Nani amesema? Wewe ndio umesema, iko kwa video. It's a lie. Okay, kama unataka nikusaidie basi, itabidi usaini zile papers zenye nilikusainia nyumba, zirudi back to me. So unakumbuka nilisign nyumba iende kwa jina yako. No, hiyo sifanyi. Hiyo no, hapana. So usign hizo papers lakini unataka mimi nikusaidie. Yes, because wewe ndio mtu wangu. Na unaona fiti ya watu wanadanganya. Sioni wanadanganya. Dipolitto, you are in the Hey. Wewe pambana na hali yako. Wewe usaidiki. In fact unafanya tukae wajinga wewe. Na ningekuwa wewe, ningekubali tu matokeo mapema, nikae ni kama niko remorseful, maybe utapatiwa sentence iko chini. Lakini ukiendelea na hiyo jeuri yako, utakaa ndani. Utaozea huko. Tukutane kotini. Bas. Dipolitto akang'ang'ana nothing. Huyu Dalia. Siku ya kesi ikafika. Wakakesi huko. But it is evident. Shiko ako on video. Man, like unajitoa aje. Wacha judge alimwangalia mazee akamwambia, man, unafanya hii kesi ikuwe ngumu sana. Actually unajua for cases kama hizi za kusolicit for murder, unaweza patiwa sentences ziko as low as 4 years. Lakini inaweza panda mpaka hata miaka mbao. 25 hata wengine. Depending na yani state yako vile, are you remorseful? Unakaa yenyewe, were you pushed to do what you did? Unajua kuna mtu tunaweza kaa tumsikize tuone yenyewe huyu ni mtu wako remorseful. Number 2, kuna vile alisukumwa ndio afike hiyo area
ya kucall a hit on the husband. Kuna watu ambao wanapiganga mabibi, nini, ni walevi, wameshinda mambo ya wasichana kila mahali nini. Mtu kama huyo anaweza fanya uchizi utake aende. Mtu kama huyo akionyesha tu remorse, tunapiga hata miaka 4 na tunasahau hii story. Lakini wewe, hakuna mahali umepigwa, hakuna mahali tumeona umedhulumiwa na huyu mzee hata once. Huyu mzee amekutunza vizuri, yani hakuna kitu umeomba ukanyimwa. Haya, tumekupata na hii hatia, lakini hata yani tone ya remorse, nothing. Zero. Hapana, wewe unamcheza. Jaja kaamua unaenda ndani for 20 years, ndio iwe funzo kwako na watu wengine wako na tabia kama hiyo. And the world was happy because Dalia Dipolitto was going in for 2 decades. Tulishanga. Kidogo kesi imetupiliwa nje. There is a retrial. Walienda waka-appeal. Na hii retrial ni ngori design gani? Hata Dipolitto wakae ndani, wanamwachilia. Dalia aende, akae nje, kesi ifanyike akiwa nje. Unajua mazee, hiyo ni kidonda inakaaje kwa Michael. Akijua mazee the person mwenye alikuwa anataka kumtuma Sayuni ameachiliwa, ako nje ati on probation, mpaka ile siku hii kesi itasikizwa tena. Alikaa nje mtu yangu 6 years. Kutoka 2010 mpaka 2016. Ako tu nje. So hii time yote ni kesi tu, wana kesi. Malawyer wanafanya kazi yao. Lawyers wa Dalia wamekama hapa na story nyingine ya kimataifa sana. It turns out Michael Dipolitto ni mtu anapenda hizi zetu nini, hizi reality TV. So hii kitu yote ilikuwa ni kitu wamefanya ndio make Michael famous. Ati hii yote ilikuwa script. Hakukuwa na kitu kama hii. Ilikuwa imepangwa. 2016, after 6 years ya Dalia Dipolitto kukua nje, wakakutana kotini tena. Ule jamaa akachukua tu stand akasema, mumefanya hii kitu yote ikakuwa jokes. We are very lucky hii plan ya huyu haikuwa enda through. Otherwise, ingekuwa story ingine. Ningekuwa nilizikwa 6 years ago. Mimi I am an offender. Nilishaifanya makosa and I served. Na hata nikiwekwa ndani niliambia kwa judge kotini I was very remorseful. Nilikubali makosa and I was very remorseful and I was punished for it. My father died nikiwa ndani, singeenda kumzika sababu nilikuwa ndani ninafanya nini? Ninalipia makosa yangu. Saa hii as we speak ya mimi ndio nimekosewa, lakini mimi ndio niko na all the psychological trauma. Sababu sijui msichana ananipangia nini akiwa hapa nje. But yote nyinyi mnaona ni jokes. Nyinyi mnaona mimi ni content creator. Steve Simple Boy. Yani ni mtu akiona tu cameras anafanya mbwembwe. Amjui ile mambo mnanifanyia. So mali imefika. You do what you have to do. Mkitaka kumwachilia, mwachilieni. Mwachilieni. Sababu mimi nimechoka. It's been 6 years of nothing but torment. Do what you have to do. Jury wakaenda wakadeliberate. 3 hours later wakakam na wakapatiana nini zao. Wakasema udem, hata hizo vitu lawyers wanatry kuargue ati lawyers at some point pia walikama wakasema ati hii meeting ilikuwa inarekodiwa ndani ya hii gari. Yo umse anafaa execute hit na Dalia. Ati umse alikuwa alimtishia before. Akamwambia, sikia stupidity. Wewe, nataka uingie kwa ile gari uniambie tu uwe bwana yako. Na usipo, ndakumaliza. Alafu anaenda anakaa kwa gari. Ingia sasa. How stupid. Imagine na hiyo ni kitu lawyer anasimama nayo kotini kabisa. Walithreaten huyu client wetu watamuua asiposema hizo vitu hapo kwa gari. Ndio kwa maana mlirecord, lakini hizo vitu mlirecord hakuwa anamaanisha, ni uoga. Hata ukisikia vile anaongea unaweza jua huyu ni mtu ambaye alikuwa ametetemeka. Wana play tape tena. Mtu yangu, are you sure you want to do that? Yes, I am 5000% sure I want him gone. Ni mtu ameingiza njeve kweli. Kwa 5000% sure. Mana mchezo. Koti hii imempata na hatia na inamfunga kifungo cha miaka 16. 16 years. Starting now. It's 2016 by the time hii kesi inaniniwa. Huyu ataona nje, ataona jua tena 2032.
By the time anatoka atakuwa miaka zake 50 years. Dalia Dipolitto. Naanza kuona ni kama watu successful in life ni watu wako na hiyo audacity. Like kuwa tu na audacity, yani audacity. Ni aje, uko sawa? Wewe ndio contractor, umepatiwa kazi ya kuunda hii barabara? Umecharge how much? Hii yote nimepatiwa na bilioni 8. Okay. Itengeneze na bilioni 4. Hiyo bilioni 4 ingine niwekee kwa account yangu. Kwa nini? Juu niko na audacity. Wewe uko na audacity hauna? Niwekee milioni 4. Na tusisumbuane. Hata mimi nataka audacity. Okay. Wacheni nimalizie hapa wadau. Dalia Dipolitto. Tutaonana katika kipindi kijacho. Nyinyi ni watu wa nguvu. Adios muchachos. Peace.